Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Angasu2B. Please follow our YouTube channel. Today we see Physics grade 9. We started from chapter 1. Ayyee warqeen bagna gangar YouTube channel keenya dhuftanii kunini YouTube keenya Angasu2B tawaan barnoota dabarsitu guyyaa har'aa barnoo Physics kutaa 9 chapter 1 boqonnaa tokko waliin ilaalla. Boqonnaan tokko vector quantity jedha. Okay, let us see physical quantity. All physical quantity are either scalar quantity or vector quantity. Okay, what is the difference between scalar quantity and vector quantity? Or by what measurement something is called vector quantity or scalar quantity? Let us see one by one scalar quantity, vector quantity. Ayyee wanni tokko physical quantity eegi taate yookaan scalar quantity yookaan ammoo vector quantity jennaan. Ammoo waan tokkoon physical quantity jechuuf yookaan scalar quantity jechuuf ulaagaa akkamiitiin physical quantity yookaan scalar quantity jechuun nandeen. Let us see. First, scalar quantity. Scalar quantity is a physical quantity which has only magnitude but not direction. Which has only magnitude but not direction. Wanni tokko scalar quantity jechuun scalar quantity jennee yaamuufi tokko angiyoo qaba. For example, namni tokko mana keessan asirra hagam fagaate jedhee na gaafate. Yoo ani kiiloomeetirii 6 asirra fagaataa jedheeni. So how far? Angam fagaatu waan jedhan bicha deebisuu jira. Wanni kun maal agarsiichi anga waan suni agarsiisuu jirti jechuudha. Anga means size. Size waan suni qofa agarsiisuu jirti jechuudha. Kanaafiyyuu wanni kun maani hin qabdu direction hin qabdu. Kanaafuu wanni tokko eegi direction hin qabne hanga qof qabaatti maani jennaani scalar quantity jennee yaamnaa jechuudha. Fakkeenya scalar quantity, let us see some example of scalar quantity. Distance, speed, mass, energy, time, temperature. Okay, warqan keessame alaallu distance na kumree fenne akkinni scalar quantity taateeni fakkeenya namni mana keessan asirra hagam fagaata kiiloomeetirii 6. This is distance. Distance between this point to this point. So this to this. So this is called distance. The difference between 2 points or the distance which is called distance. So this difference is called size. Inni kunini garagarummaa jidduu tuqa kan lamaanii jiru kunini distance jennaani. Distance kun garagarummaa kun anga agam gargar fagaatu waan jedhu 6 meetira jennuuni. Kanaafu is far apart 6 meter. Maan qofa agarsiisa size waan suni qofa agarsiisuu jira jechuudha. So it called scalar quantity. Let we take speed. Makiinaan tokko school yaa ballooti ka'e speed 50 meter per second deemee aanu speed aganaatiin deemee aanu. This is called speed 50 meter per second deemee aanu. Wanni kun meeqa agarsiichi hanginni ittiin deemu qofa agarsiichi jechuudha. Let we see vector quantity. Vector quantity ayyee isanii galee yoo gaafii qabaatanii gaafii keessanii koomentii jalaa barreessaa. Akkasumallee karaa channelii telegiraamii keenyaatiin nu gaafachuu dandeettanii gaafii qabdanii waan isanii hin galiinillee. Wanni kunini vector quantity kunini physics kutaa 11 irratti chapter 2 gubbaa jirti. Tanaaf akkuma walitti qabamaatti
kakuta kudhanii tokko sunillee walitti daree ibsuu jira. Example isaallee nu jenna vector quantity laalla. So before seeing it, I want to tell something. This vector quantity is also in grade 11 physics chapter 2, so I try to cover both chapter, grade 9 chapter 1 and grade 11 chapter 2. Please follow me. Aye warqa in ulfaadha vector quantity waliin ilaalla. Vector quantity jechuun physical quantity ta'e wanni tokko hangaa fi kallattii yoo qabaate jechuudha. Hanga size and direction hangaa fi kallattii yoo qabaate fakkiin reefu fudhan kaamee fudhanu. Let me take example. Fakkeenya fudhannee namni tokko man keeyyoon nu gaafate mani keenna kiiloomeetirii 6 asirraa gara ba'aa gulaa fagaata. Asirraa kiiloomeetirii 6 gara ba'aa fagaata on ba'a east. This is direction. This is what size jechuudha. Fakkeenyaaf wanni kun maal qabdi? Size qabdi, kallattii qabdi jechuudha. Let me see some example of vector quantity. Force, velocity, displacement, acceleration, momentum. So those of them is called vector quantity. The next one is to see type of vector. This topic is in grade 11 chapter 2. Under chapter 2, this is also about vector. So let me see roughly: position vector, unit vector, collinear vector, coplanar vector. Okay, next time we show example. We show example of this topic in next video. So difama chapterin kunini kuta sagal keessa hin jiru. Kuta 11 chapter 2 ke jira vectorum jalatti. Vectory type vectory kunini akkuma sanitti mu jira kana warqa kana. Example isa video gana dhufti keessatti irrisanii kaa video sun keessa laalladha. Amma immoo kitaaba mordofaa waan deemnuufi addition fi subtraction of vector kaayedhaan kana kan kuta sagalii kan laalaa deemna. Addition and subtraction of vector. Let us see addition and subtraction of vector. When we add two or more vector together, the overall vector is called resultant vector jennaan. Vector lam walitti daane yoo jenne lamaa fi isaa olillee yoo taate walitti daane bu'aan nu argan sunini resultant vector jennaan. Resultant vector jennaan addition vector kan jalaatti waan lam laalla. Adding parallel vector or combining parallel vectors, combining perpendicular vectors, or this means adding jechuudha. Adding jechuu barbaadnu. Okay, let me see one by one example. Let me see one by one example. Let us see example of this. First we see what combine of parallel vector. Combine parallel vector. How you can add when two vector or more vector is parallel? How we can? Let me see one vector is here. Let me say this is 6 Newton. Force in tokkasi 6 Newton yoo taate ammallee parallelum kana
3 Newton force in even tajirain. This example is on I take from textbook. Force lam qabna innu ifamu example combine vector parallel vector ilalu jirra ajala me force lama fudannu force lam yo fudanne force tun tokko force tun lachu wali parallel tokko Newton ja toksadi direction ni wali parallel kanaaf force kan lamaan akkamii walti daanana during those force is parallel we must add or subtract two of them if the same direction at the same direction directly we add if it is the opposite direction so we subtract two of them. Let me see these two of them is parallel at the same direction so the resultant vector is 6 Newton plus 3 Newton. We get resultant vector. Guess what? Resultant vector is equal to 9 Newton. Right? Okay, let me take another example of combine. Isani galu jira working. Yosani ingalini akkumre fenne comment jala yokan kara channel telegram kenna angaasu tuubi jedhuutini nu gaafachuu dandeettanii afaanum gabaabooni vectoriin tun lamaani force umni tun waan lama jira tokko angisaa 6 Newton kaalleen 7 Newton 3 Newton warri kun direction kallattii warri lamaaniiti umni kun lamaan deemuu jiranii kallattii wal fakkaataa tanaaf qajeelumaatti waan kan jaa kaqawwan asadi kaqaballe waltu midhaane resultant vector reefu jenne taani 9 Newton arganna jechuudha. Mee fudhannu fakkeenyaaf kulleen 6 Newton ta'ee direction isa garan ta'ee force dhibiini ka 3 Newton jiraatu Newton qabnaa jennu. Wanni kun two of them are parallel but at opposite direction. Okay, so we must add 6 Newton plus minus 3 Newton. So resultant vector is 3 Newton. Clear? Okay, this is about the combine of or addition of parallel vectors. Let us see perpendicular vector. Combine of perpendicular vectors. Let us see ayya maskesa wanni nu laallu gise parallel taat kaani walti da'uuf walirra dhisu qofa yoo opposite taat walir dhisa yoo ammoo direction similar direction taat walidaa jenne amma ammoo egi perpendicular taate akka reefu kaan laaftu xiqqoo dhib qabdi. Let we see something here. There is a rule we use parallelogram as keessatti waan xiqqoo sadii san hubachiisa obboleeyyantiya wanni san hubachuu maltanii waan sadii jira saniin jedhe parallelogram method kaadhanii jira. Let we see parallelogram method jira. Under this you see two things as jalale walam lalla so Pythagoras theorem and trigonometry one kalal. Okay, waan anse won ifamna godha barreeffame kuyni yo ifama barreeffamichi yoo mul'attaate illee na beeksisa video taanu quality hojjannu waan taateef yoo kun quality hin qabne wal beeksisaa deemna waan kan akkisan qalbeeffattan fedha gisedduu barnooti kulleen afaan biyya waan taateef guddoo
namaallee nu hubatamu tanaaf yak dandeenyu wal hubachiisaa deemna. Wanni tokko vectorii perpendicular taate walti dayoo siin jedhan wanni sadii mataa kan kee dhufuu maltu. Wanni sadii mataa kan kee dhufuu mal kun parallelogram method, Pythagoras theorem fi trigonometric theorem mataa kan kee dhufuu malti. What does mean parallelogram method mean? What does mean Pythagoras theorem mean? What Pythagoras theorem is state about this perpendicular theorem, perpendicular combination or addition of perpendicular vector. Let us see one by one. Example tokko kam kitaaba keessanii hojjetisanii fudhadha. Namichi tokko bishaan daakeedhani bishaan kunini bank water bank kee jirani jechuun waan wayi kee jirani parallelogram tentaan we take the parallelogram anna bishaan mucaan daake gurbichi bishaan daake this bishaan is flow this water is flow mucaani meter per second lam gadhafateedhan bishaan daqiiqa lama meter per second lamaati bishaan kana kan gadhafateedhani bishaan mucaan daaka kun gar bishaan water bank dhibiitti injigani meter per second tokko isaa ta'u waan akkana jira. Kulleeni this is other vector, right? This is also other vector. Two vector is perpendicular. Of no dhiifam mul'atu video in argine akkasiin mul'anne suni dhiifam naa godha. Ayyee tanaafi parallelogram keentaree fukaani vector lamee walti daamaan argana resultant vector argannan. So we take resultant from this vector. Yes, can you put Anna? We take this. We have Keynesian can evaluate take angle here. Theta na put an angle in Kengu. Vector lam kamna. Seerii nu fayyadamnu maani parallelogram method fayyadamne akkamiin argachuu walti da'uu dandeen resultant vector kan akkamiin argachuu dandeen. Let us say this is w resultant in kun w haa ta'u warra kan lamaarree wannan asiitti fayyadamnaa taniin jedheefi parallelogram kee obbaati. Let we take Pythagoras theorem. Pythagoras theorem states that when the right angle triangle given right angle triangle tokko yoo nu kenname Pythagoras theorem yannedhu right angle triangle is state that right angle triangle tokko qabaanne is theta inni kun opposite ta'aniti inni kun adjacent ta'aniti inni kunini what resultant nu ta'ani. Johan, let me take this is B, this is A, this is C. Pythagoras theorem states that for right angle triangle, when this right angle triangle is given, here is B, here is A, and here is C. When C is resultant, C square is equals to A square plus B square. Then C is equals to and the radical of A square plus B square. So please take this equation. Equation kan Pythagoras theorem keessa equation kan midhaasaa qabadha. The next one let we see trigonometry. Trigonometry le right angle triangle tokko fudhannu. Right angle triangle keen kunini yanu kan under trigonometrics we see three things here, three equations. So catch toe. Please take this three equation.
Let us see this equation one by one. This means this equation is sine of theta opposite over hypotenuse. This is cos of theta what adjacent over hypotenuse, then the left one is tau, tan of theta is equal to opposite over adjacent. So take this equation. Okay, let me come back to our equation and take this. Okay, let me take this parallelogram. In kenna gaafii kana equation sun sadee yoo qabattanii am Pythagoras illee laalleera, trigonometry illee laallee jirra. Amma gar parallelogram method keen kaane gad deebina. Parallelogram keen kaan irra reefu akkuma sitti arguu jirtanii parallelogram keen kun kana part kan kun irra baan. Let you cut out this part kan kunne cut goona. Let's cut this part. This part here, theta, here theta 2 meter per second, 1 meter per second. Okay, kanaafu let's add to function kana lama walti ta'uu fi akkuma reefu sayyaadachiisee combine of perpendicular vector or during adding perpendicular two or more perpendicular vector, you must remember two things. This is Pythagoras theorem and trigonometric. Under trigonometric we see three equations, and also under Pythagoras theorem we see one equation. This equation under this is a square plus b square and the radical, and also the equation under trigonometric is one kan lama yaadachuu malee trigonometric fi Pythagoras equation theorem jalatti equation kan yaadachuu malee equation kan eegi yaadanneen booda inni kun resultant keen kaani inni kun opposite dha. This is opposite. Inni kun immoo adjacent. This is adjacent. So let we take Pythagoras equation to find this. The blue is equal to a square to 1 meter per second square plus adjacent or b to 2 meter per second square, and the radical the blue is equal to under radical of 5 meter per second square. No, 2.4 meter per second darganna. This is called magnitude. Magnitude is arganna jirra. Kan walti da'uu jirra immoo waan kan yaadadha. This is a vector quantity. What you find or what maanak barbaadu jirru, what is given, what is requirement. You must remember when you did a physics question, you must remember what is given and what is requirement. So we adding the vector quantity. So when you add two vector quantity, you must get
vector quantity, we must get out two things. This is magnitude and direction, right? Magnitude and direction. Isanii galuu jirti physics yoo hojjennu wanti lama gistufa waan lam beeku malee wanni lamaan nu beeku malee kunini maani nu kenname maan barbaanna. Ammas keessatti vector walti da'uu jira. Vector jechuun maani physical quantity taate angaafi kallatti qabdu jechuudha. So vector is a physical quantity which has both direction and magnitude. So we get the direction size or magnitude. So what is left? Manin wafejo direction. So how you can find the direction of this vector? So let me find. We got this. Then we go to which equation is from trigonometry. Which equation from this trigonometry? Which equation is related with direction or which is help us to get direction of this vector. So yeah, we get set on tan of theta. Let's take tan of theta is equal to opposite over adjacent. Then tan of theta, let it direction jechuun theta is remember goda wanni nu barbaannam direction kan argachuu maani angle argachuu qabna jechuudha. Angle argachuu maani theta kan argachuu malee jechuudha. So akkamitti equation kanarra theta baafachuu dandeenya? Let you find theta, multiply both sides by garlachuuyyuu theta tani 1 over tan na baay'isinu 1 over tan times tan of theta is equal to opposite over adjacent times 1 over tan. Tanin kanaaf waliin bana theta is equal to opposite over adjacent 1 over tan. Remember tan siya fakkeenya fi 1 over a yoo jenne inni kun is equal to a inverse of a transpose jedhani inni kun lama wal qixxe. So 1 over tan is equal to tan inverse. Then theta is equal to tan inverse of opposite over adjacent. So we get the value of theta. Then we come back here. We have opposite is 1 meter per second and adjacent is 2 meter per second. Then theta is equal to tan inverse of opposite in 1 meter per second over 2 meter per second. Meter per second theta is equal to tan inverse of 1 over 2. Then tan inverse of 0.5. What is tan inverse of 0.5? Then theta is equal to 26.6 degree. Okay. Kanaafuu galatooma iyya xumurre video taanoon walitti dachaanoo naga kennu dura saniin jenna. Gaafii qabdan yaad qabdan karaa koomentii karaa telegram channel kennaatiin nu argachuu dandeettanii ulfaadhaa barnoota gaarii saniin jenna naga keetura.